Ɔsorosoro Hene Teasefoɔ, aseda wo fa a ɔdɔ ba yi susu nka wo din. W'animuonyam hyɛ a wokɔ so a dodom me nsa me so so. Ama me akwanya na me ne anuanom yi asua wo ho nimdeɛ. Kyerɛ wo nuanom akwanfoɔ a wɔ Ghana ha kyekye wo. Wonam saa akwan so ebie dodoɔ no ara ni ma wohunu kɔmhyɛ adesua sɛ tete. Aseda nka wo din wɔko a mesrɛ wo sɛ wode wo mfomsoɔ ne mmara ato nso bɛkyɛ. Na wobɛbue m'ani sɛnea ɛbɛyɛ a mehu me mfomsoɔ a meyɛ no mafiri ho. Ne atiefoɔ nyinaa kan ho yɛbɛsua ho nimdeɛ ɛfa asɛmpa a atwa sɛ yɛyɛ mu sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ahu deɛ ɛsɛ sɛ yɛma yɛn ho ahosiesie a ɛwɔ sɛ yɛyɛ na yɛtumi anya nhyira gu so awie deɛ wohwie gu mma no ne kɛseɛ so na yɛtumi ate ho denden akyɛ wiase nyinaa. Mene yɛsrɛ wo wɔko a mesrɛ nso wɔ Yesu din mu bɔ mpaeɛ. Anuanom yɛde Onyankopɔn ase. Wɔyɛ the exclusive internal gospel part 2 no. Sɛ akwanfoɔ ebere wei mu no yɛyɛ yɛn mu adwuma na ɛne kwan sɛ yɛde asɛm no ɛkɔ wiase no. Ɛno ho adesua no na ɛgu so a yɛresua ɛba. Ɛne sɛ yɛde kan sua Moses. Yɛhu sɛ bɔhyɛ no da hɔ sɛ ɔno na ɛbɛgye ɔman no. Ne nso so no na Awurade wɔ ne bra ankasa wahyehyɛ. Nti na ɛtwa sɛ ɔma Moses ɛkɔyɛ training for 40 good years. Nti yɛhwɛ Moses n'abakɔsɛm no. Nti deɛ yɛduru so a yɛde yɛ adanse ɛtɔ so mmienu fa saa adesua yi yɛyɛ exclusive internal gospel. Sɛ akwanfoɔ asafo no nyinaa yɛyɛ yɛn mu adwuma no. Adanse ɛtɔ so mmienu yɛba abɛhwɛ titibere mu Israel wɔn abakɔsɛm a ɛdi nkan. Nti the beginning of ancient Israel. Titibere mu Israel abakɔsɛm no yɛnhwɛ. Na yɛkenkan biribi afiri Patriarchs and Prophets 376.2. God himself directed the Israelites in all their travels. Ɔsɛ ɛyɛ Onyankopɔn na Israelfoɔ mu akwantuo no nyinaa no na wɔdi wɔn anim. The place of their encampment was indicated by the descent of the pillar of cloud. Na wɔsɛ baabi a wɔbɛkyerɛ sraban no a ɛne kwan sɛ wɔtu wɔn nan no. Sɛ ɛberɛ bi a wɔbɛduru saa bea no, deɛ Onyankopɔn yɛ ne sɛ ɔma omununkum dum siane. Ɔma ne ho so siane. And so long as they were to remain in the camp, the cloud rested over the tabernacle. Nti ntomadan no ma hyehyɛ sɛ omununkum bɛtena so siane tena so pɛ na wɔmmaa ne ho so a Israel ni bie ne wɔn ho kwan sɛ wɔtoa akwantuo so anaa Israelfoɔ ne wɔn kwan sɛ wɔtoa akwantuo so. Nti mmerɛ dodoɔ no a omununkum no bɛsiane no, mmerɛ dodoɔ no ara na wɔbɛtena wɔn ntomadan no mu a wɔtoa akwantuo no so. Yɛnhyɛ no so paa. When they were to continue their journey, it was lifted high above the sacred tent. It is a Onyankopɔn sɛ wɔtoa akwantuo no so a na afei omununkum no ayɛ dɛ ama ne ho so. A solemn invocation marked both the halt and departure. Na wɔsɛ asɛm bi a ɛyɛ ahodwiresɛm anaasɛ asɛm a ɛyɛ honhom nsɛm bi wɔka berɛ biara a omununkum no bɛsiane anaasɛ ɔbɛma ne ho so no. It came to pass when the ark set forth that Moses said, "Rise up, Lord, and let thy enemy be scattered." Nti sɛ ɔsɛ ɛberɛ no duru na sɛ omununkum no ma ne ho so a, deɛ Moses yɛ ne sɛ, Awurade ma wo ho so na w'atamfo nnwane. And let them that hate thee flee before thee. Na wɔn a wɔkyew no nnwane wɔ w'anim. And when it rested, he said, "Return, O Lord, unto the many thousands of Israel." Na sɛ omununkum no sane pɛ, na Moses aka sɛ, Awurade san bra Israel pempem bɛgye wɔn. Nti ɛwɔ Numbers chapter 10 verse 35 to 36. Nti Israelfoɔ anammɔntuo no mfirinhyia 40 40 years journey no. Matwerɛ preparation because saa berɛ no nyinaa yɛbɛsua na Onyankopɔn de siesie wɔn mo. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛtumi bɔhyɛ no wɔn nsa bɛtumi aka. Ɛne yɛbere so bɔhyɛ no yɛ Sunday law. Nti Onyankopɔn ama yɛberɛ bi sɛ yɛnsiesie ho. Nti sɛdeɛ ɔmaa Israelfoɔ honam Israel ahyɛseɛ no ɔma wɔn berɛ a wɔmfa nsiesie wɔn ansa na wɔatumi akɔ
bɔhyɛ asase no so. Nti saa bere wei mu no nyinaa no mmerɛ tenten wei mu nyinaa no na omununkum no Onyankopɔn nam omununkum no de kyerɛ wɔn sɛ ebere wei mu nyim ahome, ebere wei mu mmɔ mo so, ebere wei mu nyim ahome. Ɛyɛ bere a omununkum no sane pɛ kyerɛ sɛ wɔnyɛ wɔn ahome. Sɛ ɔma no nso so pɛ kyerɛ sɛ wɔntoa akwantuo no so. Na bere a akwantuo no mu rekɔ no a yɛnim sɛ wɔtwa Po Kɔkɔɔ Red Sea na wɔhyɛ aseɛ sɛ wɔtu kwan. Na wɔahyɛ aseɛ no ɛfiri bere a wɔfiri Misraim left Egypt abɛkɔtwa Po Kɔkɔɔ no na 40 years no hyɛ aseɛ. Ɛnde abakɔsɛm a ɔsaba school koraa mpo no mmɔfra no yɛde kyerɛ wɔn paa nti yɛnhyɛ ne so. And Patriarchs and Prophets na mekenkan no nyinaa wɔ hɔ. Na yɛkenkan biribi Numbers 14, 1 to 45 no. Mema wɔ saa abakɔsɛm ansa na maka biribi afa ho. Wohu sɛ Onyankopɔn ma wɔkɔsraa asase no, yiyii mpanimfoɔ bi 12 no. Abusua 12 no mpanimfoɔ baako baako ma wɔkɔsraa asase no. So wɔkɔsraa asase no baeɛ no, mmienu sɛ ampa ɛyɛ. Wɔn nyinaa ka sɛ ɛyɛ ba mmienu ka sɛ ebɛtumi afa ɛna edu no nso wɔmfa. Nti ɛhɔ atuateɛ kɔɔ so. Na wɔayɛ no. Ɛna kakra bi a wɔaduru Canaan ɛna atuateɛ kɔɔ so. Na yɛnhwɛ yi. Wei Spirit of Prophecy Volume 1, page 294, paragraph 1. The Lord declared that the children of the Hebrews should wander in the wilderness 40 years. Onyankopɔn kaa sɛ Hebrew man no ɛyɛ Israelfoɔ no, wɔn wɔ nhwehwɛdɛ mfirihyia 40. Reckon from the time they left Egypt. Ɛna da hɔ no. Mfirihyia 40 no yɛ bere a wɔfiri Misraim. Because of the rebellion of their parents until their parents should all die. Ɛnam wɔn agyanom atuateɛ nti kɔsi sɛ wɔn agyanom nyinaa bɛwu. Thus should they bear the suffer the consequence of their iniquity 40 years. In the sense, according to the number of days they were searching the land, a day for a year. And now do no more as na Canaan asase no. Na dodo na mpanimfoɔ 12 no kɔsraa asase no, wɔde 40 days na kɔsraa asase no. Saa na na da baako wɔde mu afe sɛ wɔmfa ho twetwɛde wɔ srɛ no so. And ye shall know my breach of promise. If you say, Omuti atua, because Omusi asase no ntimi nkɔ so. Numbers 14 no kan ne nyinaa wɔ hɔ. Na Onyankopɔn maa saa atemu nsɛm no. Na mahunu apam no mabu so no. They should fully realize that it was the punishment for their idolatry and rebellious murmurings which had obliged the Lord to change his purpose concerning them. And that one, I say, now was a mutias, say, a yomu, and atuateɛ nwiinwii ne mo ho nsom no ɛna Onyankopɔn asesa ne botae nka nkɔ ne botae a wɔn sɛ nka Canaan nko wɔn akɔduru ntɛm. But ɛsiane sɛ wɔn nwiinwii ne wɔn atuateɛ nti no Awurade twɛn. Ɛnsa abakɔsɛm no esi ne ho so ma yɛn akɔyɛfoɔ. Yɛnim sɛ Onyankopɔn ama yɛn tumi sɛ bɔfo tɔ so mmiɛnsa yɛmfa nkɔ wiase. But Awurade sɛ yɛntwɛn because yɛti atua ankasa. Yɛti atua ankasa. Biribiara ni hɔ a Awurade akonkonya biara ni hɔ a yɛde yɛ adwuma. Sɛ yɛ school, sɛ yɛ education, sɛ yɛ aduane, sɛ yɛ asetena. Nkɔmhyɛ mpo. Nkɔmhyɛ na yɛ nkwa safoa no mpo no. Yɛmfa so yie. Yɛhyɛ ne so. Nti saa pɛpɛɛpɛ na Israelfoɔ no ɛyɛ yɛ nti Awurade sɛ ɛne wɔn kɔdu wɔn mma wɔn twetwɛde 40. Caleb and Joshua were promised a reward in preference to all the host of Israel because the latter had forfeited all claim of God's favor and protection. Nti Caleb ne Joshua nko ara na Awurade sɛ wɔn mu akɔ bɔhyɛ asase so. Sɛ wɔn na wɔn ama Awurade apam atim. A distance of only 11 days journey lay between Sinai and Kadesh. Nti baabi a wɔduru yɛ na wɔkɔ sraa asase no. Wofiri hɔ, ɛhɔ no yɛ Sinai. Wofiri hɔ, ɛba Kadesh no. Kadesh yɛ Canaan wɔbɛka. 11 days, just 11 days. Yɛbɛka 11 days ama wɔaduru ha no. On the borders of Canaan, Canaan hyia so.
And it was with the prospect of speedily entering the goodly land that the host of Israel resumed their march, when the cloud at last gave the signal for an onward movement. Enti ɛda baako mako du baako pɛ, baabi a na wɔaduru no, a wɔde kɔsra asase no, na aka nna mako mako du baako pɛ na nka mununkum no maa ne ho so a ntɛm ara mpo bɛkɔ Canaan. Jehovah had wrought wonders in bringing them from Egypt, and what blessings might they not expect now that they have formally covenanted to accept him as their sovereign? Awurade ayɛ anwanwadeɛ bebree ama wo bere a ɔde wɔn firi Misraim ba nyinaa. Wayɛ anwanwadeɛ kɛseɛ. Enti nhyira bɛn na nka wɔn nsa ntumi nka bere a nka wɔn ankasa gye atom sɛ Awurade ne wɔn hene no, and had been acknowledged as the chosen people of the Most High. Anka Onyankopɔn nso abu wɔn sɛ wɔn mu na wayi wɔn mo. Patriarchs and Prophets 376.3 na makenkan. Meba abɛkenkan Patriarchs and Prophets 392.2 na wɔse, the decree that Israel was not to enter Canaan for 40 years was a bitter disappointment to Moses and Aaron, Caleb and Joshua. Nti nsan sɛ wɔn ti atua nti na Awurade de baa sɛ wɔntumi nkɔ Canaan asase no so. Nti ɛbɛyɛ ehwɛmode ma Moses, Aaron ne Caleb ne Joshua. Yet without a murmur, they accepted the divine decision. Ɛna da hɔ no, nanso wɔn anwiinwii, wɔn a wɔyɛ nyansafoɔ, mmabunu nyansafoɔ saa bere no, wɔn anwiinwii nti wɔn gye tom. Sɛdeɛ na yɛka kyerɛ akɔnefoɔ sɛ, nnuanom, bere a yɛaduru yi, yɛnto yɛn bo ase na yɛnsua nkɔmhyɛ no yie. Na honhom no ɛrehwie, ne pɛtɛ no ɛrehwie, na yɛnsan nka. Yɛnsan aka na yɛate nkɔmhyɛ no ase sɛdeɛ Onyankopɔn pɛ sɛ yɛde line upon line kyerɛ wiase adeɛ no ewia. Someday Lord, yɛde asɛm no bɛkɔ ne kɛseɛ mu. Ebinom ntie sɛdeɛ abakɔsɛm no esi no so a na ɛrekɔ. But wɔn a wɔbɛyɛ sitan deɛ wɔn nwiinwii wɔ asɛm no ho, wɔmmɛto bo ase asua ahwɛ. Ebi a na nokorɛ bi wɔ mu na wɔn afa. Te sɛ deɛ Moses, Aaron, Joshua ne Caleb yɛ. Yet without a murmur, they accepted the decision. But those who had been complaining of God's dealing with them and declaring that they would return to Egypt wept and murmured greatly when the blessings which they had despised were taken from them. They had complained at nothing, and now God gave them cause to weep. And to more no more say, and ubukuye ha, ana kafisefo na wasase yi so, ɛne Kenya ya nke bi wo Misraim, mmara no baeɛ no. Afei wɔn sui sɛ yɛnka ahwee nkyerɛ mu na wɔresu nti Awurade ama wɔn asɛm a ɛwɔ sɛ wɔgyina so su nti waka akyerɛ wɔn sɛ ɔmma wɔn nkɔ. Afei wɔn hyɛ ase sɛ Mose esu. Afei na wɔanya biribi agyina so su. Had they mourned for their sin when it was faithfully laid before them, this sentence would not have been pronounced. Sɛ nka esu na wɔn su no, ɛyɛ bɔne a wɔn ayɛ no ho su na wɔn su a, anka saa asɛm yi nkenka. Ɛso ana akasefoɔ ekum wɔn ne ade no wɔn su wɔn ho. But they murmured for the judgment. Nti afei esu mu sɛ asomdwie mu yɛ atemmuo na Onyankopɔn nsa de maa wɔn. Nti na mmadi sua baako makyerɛ adwensakyerɛ. Yɛwɔ nkurɔfo bi wɔ atemmuo na ɛwɔ wɔn so no, ɛɛba wɔn so no, wɔ bɔne a wɔn ayɛ no ho nti na wɔn su. Na ɛnyɛ bɔne a wɔn ayɛ no ho na wɔn su. Bɔne no ne bɔne a ɛyɛ. Ɛno bi na Israel mma no yɛ no wɔ ha. Their sorrow was not repentant and could not secure a reversing of their sentence. Nti wɔsu na wɔn su no, na Onyankopɔn ntumi ntwe nsan sɛ ɔbɛma wɔn akɔ. Nti na ɛwɔ sɛ ɔka kyerɛ wɔn sɛ wobɛwɔ ntwɛtwɛdɛ 40 years. The night was spent in lamentation, and the nyinaa no mu tua su mu. But with the morning came a hope. Ade kyeeɛ no, mu nya ndasoɔ. They resolved to redeem their cowardness. Afei wɔn hwɛ sɛ wɔn hu no a na ɛwɔ wɔn mu no, wɔn pɛ sɛ wɔn yi afiri mu. When God had bidden them to go up and take the land, they had refused. And now when he directed them to retreat, they were equally rebellious. Nti bere Onyankopɔn yɛɛ sɛ asase no wɔn nkɔfa no wɔn pɔe because ɛno na wɔn yiyi mpanimfoɔ mu nkɔsra asase no. But afei ɔka kyerɛ wɔn sɛ wɔn nkɔ no, wɔn ase wɔ ntwɛtwɛdɛ no, afei wɔn hyɛ ase sɛ wɔn tie atua. They determined to seize upon the land and possess it. Nti wɔn yɛ wɔn ayɛ sɛ ɛkora wɔn kɔ akɔgye asase no.
it might be that God would accept their work and change his purpose toward them. Oh, almost said baby and Uncle God had made it their privilege and their duty to enter the land at the time of his appointment. PP, Petrus and Prophet 392.3. Onyankopɔn na ayɛ ne nhyehyɛeɛ sɛ ne berɛ a wahyɛ mu no, ɔmo nkɔ ɔmo nsa nka bɔhyɛ asase no so. Ɛfiri sɛ ɛyɛ ade a ɔde ahyɛ ɔmo agyanom bɔ Abraham, Isaac, Jacob. Nti ɛyɛ ade a ɛda hɔ sɛ ɔde asase no bɛma wo. Te sɛ yɛn nso so no, ɛyɛ ade a ɛda hɔ sɛ bɔfoɔ ɔtɔ so mmiɛnsa no, mmemme no akɔnefoɔ na ɛbɛka. But atuateɛ nti Awurade sɛ yɛntwɛn. Enti Onyankopɔn naa na ɛwɔ ne berɛ mu a ɔbɛhyɛ sɛ yɛmfa asɛm no nkɔ. Te sɛ deɛ aha yi no, ɔyɛɛ Israelfoɔ no. Onyankopɔn ara na wahyɛ nhyehyɛeɛ sɛ nkɔde wɔn bɛkɔ Canaan wɔ ne berɛ mu. But through their willful neglect, that permission had been withdrawn. Berɛ a wɔn mu pɛ mu a wɔn de apo Nyankopɔn bɔhyɛ no nti no, Awurade ne atwintwɛn kɔ a wɔbɛkɔ Canaan asase no so. Satan had gained his object in preventing them from entering Canaan. Nti bonsam anya deɛ ɔrehwehwɛ no sɛ wɔn nkɔ Canaan asase so. And now he urged them on to do the very thing in the face of the divine prohibition, which they had refused to do when God required it. Adeɛ na Onyankopɔn kaa sɛ nka ɔmo do Sinai, ɔmo kɔ sra asase no so a nkɔpɛ sɛ ɔde asase no ma ɔmo. Ɔmo dze ɔmo ntumi nkɔ ana aka mmaa no soso deɛ fa yɛ bɛsi. Ɛna Awurade sɛ okay, mema mo nkɔ. Ɛna ɔmo sɛ afei deɛ bonsam huu sɛ deɛ Awurade ɛpɛ no, Awurade asesa ne pɛ no nti no, afei ɔpɛ sɛ ɔmo te ne pɛ no so atua. Because Awurade sɛ ɔmo nkɔ ɛna ɔhyɛ ɔmo kutupan sɛ afei ɔmo nkɔ. Ɔhu sɛ atuateɛ wɔ berɛ a Nyankopɔn pɛɛ sɛ ɔde mo bɛkɔ no, mo sɛ anakofoɔ ɛwɔ hɔ, mo soso fan kosua o, mote sɛ mmɛbɛ wɔ mo anim o. Ba mo nsa nso a mo sɛ mopɛ sɛ mo nsa akɔ. Nti yɛnhyɛ no so, Onyankopɔn kasa a na sɛ ɔyɛ w'adwene sɛ wontie a, asɛm bɛto. Thus, the great deceiver gained the victory by leading them to rebel the second time. Ɛna da hɔ no. In sɛ nti nnadaafo kɛseɛ no, wɔsɛ di ɔmo anim ma ate atua ne mprɛ no so. Because monkɔ no, mo sɛ mote sɛ mmɛbɛ, monkɔ. Afei deɛ ma monkɔ nso a mo sɛ mobɛkɔ. Moate atua mprɛ no. They had distracted the power of God to work with their effort in gaining possession of Canaan. Nti ɔmo apo Nyankopɔn tumi no a anka ɔbɛboa wɔn ma ɔnya Canaan no, ɔmo apo Nyame tumi no. Yet now they presume upon their own strength to accomplish the work independent of divine aid. Nti ɔmo ayɛ wɔn ayɛ sɛ ɔmo de ɔmo ahoɔden bɛfa Canaan asase so. Sɛdeɛ Moses huu sɛ wabɔ degree, wɔyɛ training master, high military training nti no, obetumi de n'ahoɔden atrain Israelfoɔ no na wama ɔmo saa nyansa no na onim Misraimfoɔ weak point sɛnea ɔman bi ne ɔman bi kɔko a ɔkyɛke ɔman biara ne weak point no. Onim sɛ onim Misraimfoɔ weak point nti no, ɔde n'ahoɔden ne nyansa no ɔwɔ no bɛdi Israelfoɔ anim agye wɔn afiri Misraim. Saa pɛpɛɛpɛ na ɔmo nso so ɔmo yɛɛ no ha. Teateɛ ɔmo hu sɛ ɔmo nhia Nyankopɔn tumi bi, ɔmo ara de ɔmo ahoɔden bɛkɔ akyi. We have sinned against the Lord, they cry. Nti ɔmo bɔ ɔmo tirim sɛ ɔmo bɛyɛ saa no, ɔmo sɛ so sɛ yɛayɛ bɔne atia Awurade, we will go up and fight. Na yɛbɛforo akɔ akɔko. Tie o, yɛayɛ bɔne atia Awurade na yɛbɛforo akɔko. Nti wonya adwensakyera. According to all the Lord our God commanded us. Sɛnea Awurade aka. Tie o, asɛm no ehu o. Woanhwɛ yie a, ɛyɛ Bible mu asɛm na nipa no ka. Because Sunday law a yɛreka yi sɛ yɛntwɛn no, obinom bɛkɔtu ae, monkɔ wiase nyinaa kɔka asɛmpa no. Monkɔ wiase nyinaa, Yesu sɛ wama me tumi, monkɔ wiase nyinaa kɔka asɛmpa no. Mo sɛ yɛntwɛn. Ɔsɛ wo a woanka asɛmpa bi a wonni nkwa fa yi kɔsi. Saa na ɔmo ka ne ha yi. Awurade sɛ ɔde Canaan asase no bɛma yɛn, enti yɛbɛkɔ akɔgye. Saa na ɔmo ka. Ɛyɛ nokorɛ nso sɛ Awurade sɛ ɔde Canaan asase bɛma. But atuateɛ nti Awurade sɛ montwɛn. Sɛdeɛ mmemme no akɔyɛfo Awurade ka sɛ, yɛatuateɛ nti, yɛn ankasa yɛnnim yɛn gyidie. Nti Awurade sɛ twɛn ne sua wo gyidie a ɔsɛ bue. So terribly blinded had they become by transgression. Ɛna da hɔ no, ɔmo akɔɔtu paa. Deuteronomy chapter 1 verse 41. Ɔmo akɔɔtu Awurade anom asɛm a ɔse, ɔde Canaan asase no bɛma wo. Nti ɔmo kɔ akɔgye. But ɔmo bɔne afura ɔmo ani
kɔwie sɛ wɔn nim sɛ Awurade sɛ wɔn bɛwɔ ntwetwɛdɛ 40 years. The Lord had never commanded them to go up and fight. Awurade nka nkyerɛ wɔn sɛ wɔn nkɔ nkɔko. It was not his purpose that they should gain the land by warfare, but by strict obedience to his commands. Nti Onyankopɔn kaa sɛ monkɔgye Canaan asase wɔ ɔko mu, na mmom nsɛm bɛyɛ si tie ama ne mmara nsɛm. And also PP, Petrus and Prophet 392.3. It was Petrus and Prophet 393.1. Though their hearts were unchanged, the people had been brought to confess the sinfulness and folly of their rebellion at the report of the spies. Nti aha no, wɔn ka sɛ ɛyɛ bɔne, na so yɛbɛkɔ akɔko afa sɛnea Awurade asɛm aka no. Wɔn ka sɛ wɔn ayɛ bɔne. Wɔn nso hu sɛ wɔn ayɛ bɔne, but akoma no nsesan, ɔpɛ no nsesan sɛnea yɛsua wɔ nature of man nsesan. Nti memra fam kakra. Nti wotoa so wɔ PP hɔ nom 393.1 say regardless of the divine sentence, because wɔn yɛ so mbɛko no, Awurade nam Moses ka kyerɛ wɔn sɛ Awurade nka sɛ monkɔ, ma monkɔ nkɔ, momfo nkɔ, na Awurade adaka nni mo anim, na Awurade nka mo ho, mobɛwu. Regarding the divine sentence, the Israelites prepared to undertake the conquest of Canaan. Wɔn amfi, nti wɔn yɛ wɔn nso mbɔ fa Canaan asase no adi so. Equipped with armor and weapons of war, they were, in their own estimation, fully prepared for conflict. They said Moses, ni nyanse mo no say wa ben wo kum obetimi Israel for no. Ndi mumu yusu say nyanse mo no enimade ye wonimide ye betimi de asem na koma wi ase no. Atwema ba asafo Awurade adane asɛm no koraa sɛ woyɛ obi asuo nkɔmhyɛ adane no koraa. And we'll say, but they were sadly deficient in the sight of God and his sorrowful servant. Omunyansɛm no kɔmu nso mo ho ɔden o. Ɔmahyehyɛ ɔmo nneɛma kama a ɔmbɛtumi adi ako, nanso Nyankopɔn anim ne n'akoa anim na ɛyɛ Moses anim. Ɔmo ntwe hwee. When nearly 40 years later, the Lord directed Israel to go up and take Jericho, he promised to go with them. The ark containing his law was borne before their armies. His appointed leaders were to direct their movement under the divine supervision. With such guidance, no harm could come to them. But now, contrary to the command of God and the solemn prohibition of their leaders, without the ark and without Moses, they went out to meet the armies of the enemy. Enti omo atiatua omo ahyehyɛ omo nso omo kɔ akɔko. Enso sɛ wode toto ebre no so sɛ wɔ sɛ omo fa Canaan asase no, den no Nyankopɔn yɛ. Ɔhyehyɛ ɔyɛ nhyehyɛ kama apam adaka no di anim. Tobrɛntofoɔ Nyankopɔn kɔ a na Awurade ka ho. Nti on sɛ nhyehyɛ no Nyankopɔn de fa so ko fa Canaan ɛyɛ Jericho ɛno. Deɛ ɔmo yɛ no nsusuɛ kɛseɛ dam a kyerɛ sɛ Awurade nka ɔmo na n'akoa nso nka ɔmo. The trumpet sounded an alarm, and Moses hastened after them with the warning, wherefore now do ye transgress the command of the Lord, but it shall not prosper. Go not up, for the Lord is not among you, that ye be not smiting before your enemies. For the Amalekites and the Canaanites are there before you, and ye shall fall by the sword. Moses, bro, tis so much to prevent to so more coconano, didn't you catch and say, Mo Canaanfoɔ ne Amalekfoɔ wɔ mo anim, na munnim nkonim wɔ mo so, ɔmbɛkum. The Canaanites had heard of the mysterious power that seemed to be guiding his people and of the wonders wrought in their behalf, and they now summoned a strong force to repel the invaders. The attacking army had no leader. No prayer was offered that God would give them the victory. Omo a omo se omo tiatia na omo so kofa Canaan asase. Omo ni kandifoɔ obia ni wɔbɔ mpaeɛ ma wɔn. Ba Canaanfoɔ nso ahyehyɛ wɔn
Ɔmate bra ɔmo ba no nyinaa sɛnea Awurade di ɔmo anim nyinaa nti ɔmo tee sɛ wei mu nso ba no na ɔmo ahyehyɛ ɔko sɛdeɛ ɔmo bɛtia wo. Ɔmo na ɔmo de bɛsie ni. And Sunday Lord deɛ ɛkɔka no, ewiase no nim deɛ yɛn agyanom yɛɛ William Miller from 1798 ɛba abɛsi 1844 ɔmo nim paa. Wokɔ Google koraa wobɛhunu ɔmo nim papa. Nti dede no a yɛyɛ no abɔnten no, dede no a saa mmerɛ yi yɛahyɛ ase yɛyɛ no abɔnten no, nti na ɔmo asua no nyinaa o. Nti wokɔeɛ a na ɔmo akanta wo. But Awurade pɛ sɛ ɔsesa asɛm no. Nti na ɔse yɛntwɛn. Saa asɛm wei wode kɔgyina abɔnten obiara nni word. Deɛ ɔbɛgye adi bɛgye adi, deɛ ɔnnye no nnye ni, but ɔbɛbu sɛ ɛyɛ nokorɛ. Saa na asɛm no te. Nti Canaanfoɔ no, ɔmo tee sɛ wei mu ba no na ɔmo nso hyehyɛ ɔmo. Though untrained in war, they were a vast multitude of armed men, and they hoped to, by a sudden and fierce assault, to bear down all position. They presumptuously challenged the foe that had not dared to attack them. Nti ɔmo a ɔmo teatea no ɛyɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo bɛkɔ. Ɔmo dɔɔso paa. Na ɔmo nyɛ training biara nso ɔmo hyehyɛ mpanyinie ma ɔmo ho kyekyɛ fae. Te sɛ deɛ nnɛ akwanfoɔ yɛyɛ naa ɛne mu reformers no. Adwuma no yɛnim yɛn agyanom adwuma no ahyɛseɛ. Ɛno ara ne sɛ yɛrekɔ. Ɛyɛ asɛm anuanom. But anyansafoɔ no deɛ, ɔmo ankɔ bi. Ɔmo ankɔ bi. Nti Joshua chapter 1 verse 1 to 6 ɛna Awurade mbrɛ no soeɛ no, ɔmo ankɔ kɔfaa Jericho. Mekenkan Testimony to Ministers, page 410, paragraph 1. See, nevertheless, the foundation of God stands sure. Anuanom, Nyankopɔn fatam no gyina hɔ pintin. The Lord knows them that are his. Awurade nim wɔn a ɔyɛ ne nea. The sanctified minister should have no guard in his mouth. Sɔfoɔ a ɔyɛ hotini anaasɛ mpakani a ɔyɛ hotini biara ɔnni atoro wɔ n'anim. He must be open as the day. Ɛwɔ sɛ ɔyɛ pefee te sɛ anɔpa. Free from every taint of evil. Na wofiri bɔne biara ho. A sanctified minister and prayers will be a power and flashing the light of truth in this untoward generation. Obi a ɔyɛ sɛmpakani biara ɛno ɛne obi biara sɛmpakani biara no a ne ho te no ɔde hann na ɛyɛ nokorɛ no bɛhyerɛn awɔ ntoatoasoɔ no. Light, burden, more light we need. And hann anuanom hann bebree ni yɛhia. Blow the trumpet in Zion, hyɛn totorobɛnto wɔ Zion, sound an alarm in the holy mountain, na ɛbɔ ose wɔ bepɔ kronkron. Nti ɛyɛ Israel bepɔ kronkron yɛ asafo no, Zion yɛ asafo no. Nti na Daniel 11:45 no, ɛte fam hene bɛsi ntomadan wɔ bepɔ kronkron ɛne ɛpo no ntam. Nti bepɔ kronkron yɛ asɔre no. Gather the host of the Lord with sanctified heart. Ɛna afei so say, Nyankopɔn nko a no mommoa ɔno wɔ akoma ɛho tie no, sɛ wɔpɛ no. Nti nature of man ehia sɛ wote ase na wode wopɛ no ato Awurade pɛ ase. To hear what the Lord will say unto his people. Ɛna da hɔ no. Wode wopɛ hyɛ Awurade pɛ ase a na woatie deɛ Awurade wɔ ma ne nkurɔfoɔ. For he has increased light for all who hear. Ɔwɔ hann a ɛnyini wɔ ma obi a obɛtie o. Let them be armed and equipped. Mumu enye din. No hyehyɛ wɔn ho yie and come up to the battle. And then line upon line no. Sɛ wohyehyɛ wo yie a na waba ɔko anim na tie. To the help of the Lord against the might. Na wabɛbɔ Awurade atia ɔkɛseɛ no. Yes, Sunday Lord no ɔba. God himself will work for Israel. Awurade na bɛyɛ adwuma ma Israel. Sunday Lord no yɛ ka ho asɛm no. Enye nipa ho ade. Ebere wei mu na wo hu ne sɛ wo ho ɔden. But Sunday Lord Awurade ɔse deɛ ɔwɔ no. Wɔnni nokorɛ a ɔbɛyi afiri nsa wɔagye afiri nsa. Na deɛ ɔdi nokorɛ no, deɛ ɔde ne talent bɛyɛ adwuma, deɛ ɔde n'adom akyɛde bɛyɛ adwuma no, ɔde bi bɛka no. Nti Sunday law no, yɛn a yɛyɛ reformers ne akwanfoɔ mu mpanimfoɔ a yɛano ɔden a nokorɛ no bɛyɛ a yɛrepo no, ɛbɛduru no nnɛ deɛ wotumi to dwom ma ne ka wakoma, wotumi kenkan ma ne ka wakoma, ba Sunday law no, Awurade honhom nka wakoma bio because adom no ato. Omu yi esiti mu nyanso no mu na Awurade honhom bɛkɔ so aka wɔn akoma na waka wɔn no ayɛ adwuma no. It was God himself
will work for Israel. Awurade na na bɛyɛ adwuma ma Israel. Every lying tongue will be silenced. Atorɔtɔ kyima bi din. Angels' hands will overthrow the deceptive sins that are being formed. Na Onyankopɔn abɔfoɔ nsa ɛna ɛbɛpepa atorɔ nhyehyɛeɛ bi a ɛkɔ so bi a yɛde asi wɔ biara. Na woannya asɔredan mu tena w'anuanom da biara meka saa asɛm yi. Because the Sunday law sɛ Awurade yɛ nhyehyɛeɛ sɛ asɔredan no bɛkɔ so ayɛ n'asafo na ne dan a ne mma bɛkɔ akɔtena mu deɛ a, ɛne na wontɔn no. Ɛyɛ aduane nko a, ɛbɛyɛ dɛ aba mu. Nti yɛnhyɛ no so paa. Nti ɔmo da so bɛkura atoro mu na ɛbɛkɔ so atena dan anim Sunday law. Ba wonkura no kura no, ɔmontena dan anim. Ɔmo nkosi dan so wɔ baabi a, dabi. Ɛyɛ movement. Awurade naa na ɛde ɔmo bɛnam. Every lying tongue will be silent. Atorɔtɔ kyima bi ɛbɛyɛ din. Yɛnhyɛ no so paa. The bulwarks of Satan will never triumph. Na deɛ bonsam afa so ayɛ adwuma kɛseɛ wɔ akwanfuo mu, to w'ani hwɛ akwanfuo mu. Ɛne wowura akwanfuo asɔredan mmemmenda mu koraa. Wowura mmemmenda, meeting upon meeting. Sabbath, meeting upon meeting. Anigye ni hɔ. Bonsam ayɛ adwuma yie wɔ yɛasafo nim. Na wɔse, saa adwumadie yi ne sɛ Nyankopɔn na bɛyɛ n'adwuma no, ɔbɛpepa atoro no nyinaa. Deɛ bonsam ayɛ a wadane yɛn mpanimfoɔ ne nsafomma no adwene di atoro akyi nyinaa no, Awurade bɛyi ne nyinaa afiri hɔ. Kyerɛ sɛ ɔbɛnya ne mma a wɔyɛ korɔgye. Victory will attend the third angel message. Na ɔse tumi bɛdi bɔfo ɔtɔ so mmiɛnsa no nkra as the captain of the Lord's host tore down the walls of Jericho. Sɛdeɛ Nyankopɔn dɔm so safohene no ebubu Jericho afasu no. So will the Lord commandment keeping people triumph and all opposing elements be defeated. Saa na Nyankopɔn nkurɔfoɔ National Sunday law ho asɛm no okay. Third angel message. Bra tumi ba bɛka ho yɛ Sunday law. Revelation 18:4. Deɛ ɔde atoto Jericho bra Israelfoɔ honam fam no, wɔn kɔko fa Jericho ebubu fasuo no na wɔfa Canaan asase no so. Enti saa abakɔsi wɔ ɛbɛsɛ si no ho so. Ti sɛ ansa na wɔkɔbubu Jericho no, Awurade ma wɔn wɔ nhwehwɛdɛ wɔ 40 years. Wɔn siesie wɔn ho ma onyanyansafoɔ na ɔde wɔn bɛbubu Jericho no deɛ. Ɛkyerɛ yɛn sɛ yɛn nso ansa na yɛbɛduru Sunday law no, Awurade wɔ adwuma bi ma yɛ. Wei adanse ɛtɔ so mmienu. Nti 1 Corinthians chapter 10 verse 1 ɛba abɛsi 11 no wɔ sɛ, moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant. Anuanom mempɛ sɛ mobɛyɛ nkurɔfoɔ a monim de. How that all our fathers were under the cloud and all passed through the sea. Sɛ yɛgyanom wɔn nyinaa na mununkum atwa ɛpo kɔkɔɔ ho asɛm yi na ɔka. Wɔn firi ha ɛna ɛkɔ. And were all baptized unto Moses in the cloud in the sea. Nti yɛnya nsubɔ wɔ ha. Baptism. Yɛbɔ wɔn asu ɛhyɛ Moses mu ɛwɔ mununkum mu. Ɛna ɔse, and did all eat the same spiritual meat. Na ɔmo di. Nti there's a test of food, aduane, because aduane yɛ Nyankopɔn asɛm. Nti honhom aduane ɔmo di. Nti yɛbere nso so no, yɛbɛhunu asubɔ bi nsɛnkyerɛnne a ɛkyerɛ sɛ wɔse yɛnya adidie, honhom adidie. Woba ɔmo awie nso so a ɛyɛ bere a Jesus Christ yɛbɔɔ n'asu. Yɛbɛduru sɛ afei na ɛwɔ number 2 yɛrekɔ yɛn no bɛhu. Ɛno nso ɔhyɛ ase sɛ aduane ho sɔhwɛ ɛrekɔ so. Ɛno na ɔka yi. Asubɔ no baeɛ no, yɛma ɔmo honhom aduane di. Ne nyinaa yɛ nkɔmhyɛ na wɔhyehyɛ no saa. Nyɛ sɛ ɔkan ne sɛ story book. Ɛfiri sɛ nkɔmhyɛ adesuafoɔ no, Bible no sɛ na ɛwɔ sɛ yɛ reading no line upon line. Ɛkɔ sɛ yɛkan no traa saa because ɛyɛ nkɔmhyɛ. Ɛna ɔse, and did all drink the same spiritual drink. For they drank of that spiritual rock that followed them, and the rock was Christ. Nti botan no munum nso na botan no ne Kristo. But with many of them, God was not well pleased, for they were overthrown in the wilderness. Na bebree wɔ hɔ a Awurade ɔmo anso Awurade ani nti ɔmo nyinaa ɔdwerɛ wɔn srɛ no so. Nti ha yɛ wilderness. 40 years wilderness. Ɛsrɛ so hwɛ aduanan. Te sɛ deɛ Moses nso kɔdi ɛsrɛ so hwɛ aduanan. Ebihu sɛ Christ nso ɔdi ɛsrɛ so hwɛ aduanan. And ɔmo abakɔsɛm ɔmo awie no nyinaa nso so na yɛ 7 years no
nso na yɛ ɛserɛ so. Nti nkɔmhyɛ no deɛ anuanom esi no so wɔ ahyɛnsodeɛ ahodoɔ bebree mu. Now these things were our example in that one. To say deɛ ɛto wɔ mu no ɛyɛ yɛn nhwɛsoɔ. To the intent we should not lust after evil things as they also lust. Menkɔ nnɔ bɔne biara sɛdeɛ wɔn nso kɔndɔɔ bɔne no. Neither be ye idolaters as were some of them. Ɛnyɛ abosomsomfoɔ sɛdeɛ wɔn yɛɛ no. As it is written, sɛdeɛ wɔatwerɛ sɛ the people sat down to eat and drink and rose up to play. Wɔn tena ase didi nomee. Mpatwɔ ahyɛase no wɔn didi nomee. Baayɛ honhom ano ne adeɛ no. Baayɛ duru ha no atuatea didie ne ɔnom no deɛ ɛyɛ atoro aduane, pepesi aduane yɛbere so. Wo a bɛdi twerɛsɛm te sɛdeɛ pepesi kyerɛkyerɛ Bible no mu no, wɔn nso so wobɛka wɔn a wɔdidi wie no wɔn sɔre goroeɛ no. Because mmabunu nkwasiafoɔ no, wɔn didi wɔn nom. Anyansafoɔ nso didi wɔn nom. Nti aduane no, aduane a wɔredi ne ha no ne bere wei mu no, ɛna Sunday na wɔde bɛkɔ. Yɛnhyɛ no so paa. Neither let us commit fornication. Mo mmea mmɔ adwaman as some of them committed and fell in one day 320,000. Mbɔ adwaman a wɔdwerɛ 23,000. Neither let us tempt Christ, as some of them also tempted and were destroyed of serpent. Ma mumma yɛnso Kristo hwɛ sɛdeɛ ɔmo nso sɔɛ Kristo hwɛ no. Ahan bebree nyi ntom sɛ Kristo som na ɛwɔ hɔ bere a Israelfoɔ sɔreeɛ. Kaa de nti na ɔde bɛhyɛ hɔ sɛ ɔmo sɔ Yesu hwɛ. Mpopotan na ɔse Kristo nti wei deɛ solid proof. Nti no ne nyinaa yɛ Christ. Nti line upon line ɛyɛ Christ ɛyɛ Kristo. Me yɛnsɔ Christ hwɛ. Jesus Christ na de line upon line ne ma yɛn. The one wansua Bible no according to line upon line biara no wante nkɔmhyɛ ase biara no ɔsɛɛ da ɔma. Because ɔwɔ bɛkaw Sunday law. Neither mama ye as some wɔwɔ yɛ ɔtweaseɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛte ase. As some of them also murmured and were destroyed of destroyer. Enti mumu yɛ nwiinwii sɛdeɛ ebinom yɛɛyɛ a ɔsɛ yɛsɛ ɔmo. Eti anuanom saa abakɔsɛm nyinaa yɛ deɛ ɛnam because adiifoɔ ne nsɛm no nyinaa ɛba mu o. Sɛ woyɛ obi a ɔtaa follow studies no a, wohu sɛ nsɛm no nyinaa no ɛsisi ne wo so na mmom ɛyɛ a na ɛyɛ ahyɛnsodeɛ foforɔ but ɛka asɛm korɔ no a wei ne aboa no ho ni, wei ne Jesus Christ adi a wɔreyi ama yɛn because ɛnkyɛ wiase a yɛbɛkɔ no awieeɛ wɔn yɛnyɛ yɛn ahoboa ntɛm. Nti honam Israel ansa na bɔhyɛ no ɛda hɔ sɛ Awurade sɛ ɔde Canaan bɛma Abraham asefoɔ ansa na bɔhyɛ no ɛba mu. Awurade ma wɔn yɛ ahyiaeɛ bi. Wɔn yɛ ahosiesie mfirihyia 40 hyɛ ase firi bere a yɛbɔ wɔn asu. Ɛde baa bɛsi sɛ yɛnya anyansafoɔ a afei mfirihyia 40 wieeɛ no wɔtumi kɔfa bɔhyɛ no anaasɛ bɔhyɛ no baa mu ma wɔn. Now all these things happen unto them for examples that and they are written for our admonition upon whom the ends of the world are come. And that one, since some yɛatwerɛ nyinaa no atwerɛ ama yɛhwɛsoɔ yɛne ewiase awieeɛ abɛn. Nti gye sɛ bi a wɔka sɛ yɛnnuru ewiase awieeɛ. Sɛ woka nso a na wɔde adanse aba sɛ yɛnnuru ewiase awieeɛ wotumi de ba deɛ a ɛne wowɔ ho kwan sɛ woyɛ deɛ ɔpɛ. But sɛ wonim sɛ ewiase awieeɛ aduru deɛ a ɛne deɛ nkɔmhyɛ yi kan no the exclusive internal gospel part 2 ne asua Nyankopɔn bɔ yɛbɛkɔ part 3 yɛbɔ mpaeɛ. Ɔsorosoro yɛn aseda nka wo din ɛyɛ nka wo din kɔ so abue kwan sɛdeɛ ɛbɛyɛ a me ne anuanom bɛkyɛ wo w'adom nsɛm a awie bi wonam bɔfoɔ hoɔdenfoɔ no so bɛma ɔkɔ akɔso ama me nimdeɛ ne nyansa de bɛyɛ nipa su ɔne nyinaa to mfuturo na ɛyɛ me mmoa bebree adɔfoɔ a wɔnsa wɔ bie no wɔmmoa sɛdeɛ ɛbɛyɛ asɛm no bɛtumi akɔ na anuanom nso a wɔretie nso so ma wɔnya nteaseɛ na wɔtumi fa bi ma afoforɔ ne nyinaa nwie pɛyɛ wɔ anim sɛdeɛ wo sɛ w'asɛmpa no ɛtwa sɛ fa wiase nyinaa nsa na waba na yɛsrɛ wɔ Yesu din mu yɛbɔ mpaeɛ. Amen.